Здравствуйте, любители римских детективов. Сегодня у нас на пробу Forgotten City. В общем, история была такой, что в свое время мне очень понравилась игра, которая называется Return of Obra Dinn. Просто великолепнейшая игра. Она настолько интересная была, умная, она как бы задействовала твой мозг на полную катушку, вот. И, в итоге я ее прошел, а поскольку она как бы проходится один раз, а как бы реиграбельность у нее не очень, с той точки зрения, что ты когда второй раз начинаешь ее играть, ты уже заранее знаешь там все это самое, и там легко просто расставляешь. Ну, как бы нет смысла второй раз расследовать одно и то же преступление, да? Как бы мы всех знаем. Вот, и поэтому мое... Вот. И тут мое внимание вроде как Forgotten City привлекла. С обещанием, что здесь вроде будет примерно то же самое, только вроде как на движке это самое. Ну, в общем, изначально это был такой большой доп-квест к Скайриму, насколько я понял. Соответственно, на этом движке он и сделал. В общем, приступим. Не, это я просто начал, попробовал, как там бегать, как там что, как там ходить из серии, да. Ну, мы начнем новую, я думаю. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Вот а фак. А почему я, не могу его перезаписать? Окей. Назад. Так. Я понял. Так, сейчас, секундочку. Сейчас мы сделаем радикально поступим. Сейчас мы поступим радикально. Заодно у вас будет возможность посмотреть на всякие заставочки. Хе-хе. Дорогой житель деревни. Современный рассказчик и дорогой житель деревни представляют. Сделано на Unreal Engine. Игрушка. Так, а как-то можно, интересно, уже существующий удалить? Удалить можно, нет? Продолжить, загрузить. О, удалить персонажа. Так, все, теперь назад. И начнем по новой. Ну, может, кому-нибудь пригодится тоже. Знание. Как именно можно удалить персонажа. Оккупация города находится в наших руках. О как. Ну, единственное, к чему готовьте, здесь будет очень много трындежа. Ну, просто овер до хрена трындежа будет. С другой стороны, из этого вы должны будете выцеплять информацию. Hey, you're alive.
When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but Ну, видимо, any idea why you were как floating обычно, down the river? нажрался What's the last thing you remember? и решил найти на свою жопу приключений. Так, что здесь больше всего этому соответствует? Ну, я знаю заранее, да. Так, археолог. Но я точно не археолог. Лучше понимать древний мир. Не могу я лучше понимать. Ну, видимо, ты можешь тогда, вот если вот эту вот штучку выбираешь, ты, наверное, можешь просто по латыни читать и слышать. Мне поручили секретную операцию. Личное оружие с 10 патронами. Вот это точно не надо. Точно не надо в античный мир. Личное оружие с 10 патронами. Вот, 100%. От него будет только хуже. В принципе, есть такой автор Фантаст Мазин, он там пишет на стыке немножко фэнтези и фантастики, вот, и у него есть цикл такой стратегии, и там очень популярно объяснено, почему в мир викингов с калашом соваться не то чтобы бесполезно, а даже опасно для владельца калаша, потому что патроны-то рано или поздно закончатся. А викинги, они как бы просто посчитают тебя некой угрозой, неким... Ну, короче, читайте. Ладно, не буду дальше. Так, значит, в бегах. Плюс 25 скорости бега. Прикольно. Вот. А я вообще ничего не помню. Ну, вот это как бы обычное мое состояние, примерно где-то 3-й, 4-й, 5-й день после Нового года. It does look like you took a pretty hard blow to the head. You're just lucky you've been given a second chance. Which is why I feel terrible for what I'm about to say, but I have a favor to ask. There are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him. So I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. Да я буду If you просто can do счастлив. that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Значит, поискать неизвестного мне человека по просьбе неизвестной мне девки непонятно где, учитывая, что не понимаю сам, где и в смысле, ну где, да, и как сюда попал. Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... What do you want to know? Ну, во-первых, где мы? You Хорошо really просто. don't remember? We're in Italy. This river is the Вот Tiber. это я отдохнул, называется, да? He's Что the такое guy who Тел? washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Давай так. Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. All right, fine. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Вообще странная реакция, потому что ее зовут Карен. Ну, как бы, если бы ее звали Жопа, то тогда было, конечно, понятно, почему он не хочет так себя называть. Ну, Карен, это что? Называться Карен после всех этих мемов. А что, какие-то мемы были с именем Карен? А, это, наверное, как у нас, типа, Наташи коты, да? Ну и что такого, господи, из этого свое имя, что ли, называть? Ну, глупо. Ну ладно. You're welcome. Always happy to help.
Was there anything else you wanted to ask? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... Да она хочет меня сплавить за этим Элом, блин. Я вот прям чую. What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Да ну нафиг. По-моему, в Италии, вокруг реки Тибр, блин, там, я не знаю, там... Ты не можешь найти место, чтобы у тебя в радиусе, там, 5 километров не было какого-нибудь там жилья кого-нибудь хотя бы. Потому что это что-то, ну, по крайней мере, в наше время. Потому что это что-то какое-то странное. Ну ладно. Допустим, нет. Great. Хорошо. So you're ready to go look for Al? Ну, конечно. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and... Почему поторопись-то? Что случилось? But I think you'll need it more than I will. Свали отсюда быстрее. Где фонарик? Вали отсюда. Ну, причем, когда фонарик показали, почему-то сразу отрисовалось нормально. В нормальном фокусе и вода, и берег сзади. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, типа обычный фонарик, договорились. Ну, кстати, таким фонариком неплохо бить по голове, он такой, достаточно железный. Металлический, я бы сказал. Так, ладно. А почему так все? Как бы тут графика-то ведь не самая такая, чтобы прямо. Так, секундочку. Настроечки нужно. Давление. Нет, 125. Я в прошлый раз уже, да, заметил, что слишком медленно как-то движется это. Я ускорил немножко на 25%. И вроде все равно кажется, что медленновато как бы. Ну ладно. Не будем дальше ускорять, но его нафиг. Вдруг мало для чего. Так, смотрим, да, здесь ничего нету, здесь интересного нету, там интересного нету. Нет, если честно. Сильно-то все не обыскивал. Может быть и стоит, конечно, вдруг найдешь что-нибудь интересненькое. Но в одном месте я сделал немножко по-другому, чем делал раньше. Это 100%. Да, убери. Убери, пожалуйста. Спасибо. Так. Рюкзак плетеный. Нет, ну хоть бы он бы его, если бы взял бы. В него ж можно много чего положить. Там выбрось лишний мусор и сам надень за спину. Как бы полезная вещь. Ты ее просто так оставляешь. Глупо. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Al Worth. Элворд. Так, я хочу просто... Эй, тихо, 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 тихо. Тихо, что ты там? Я хочу просто заскрежать. Ага. Ага, ага. Ну все, теперь тогда можешь спокойно сюда наступать и падать вниз. Бум! Вот такой вот аквапарк. Давайте для проформы осмотрим, конечно, все здесь. Чтобы потом не было больно и обидно. Но сразу вам скажу, что здесь осматривать как бы абсолютно бесполезно, потому что вы находитесь немножко не в том состоянии города, когда здесь можно что-то найти интересное. То есть
В этом состоянии города можно только идти вперед. Чест, ну. Чест, ну. Так. Кур хик эсне. Нет, я это просто так не оставлю. Я сейчас открыл специально Google Translate. И сейчас кур хик эсне. И сейчас будем переводить с латыни. Ну, вот так вот. Кур хик эсне. Ну, я так подозреваю, почему это случилось. Эсне. Почему ты здесь? Ну, как бы меня пригласили. Ну, в смысле, нет, не пригласили, скорее послали. То есть вы-то меня не приглашали, меня послали, так сказать, извне. Типа позырить. Потестными аудиры. Потестными аудиры. Ну-ка давай посмотрим, что такое потестными аудиры. Потестными аудиры. Вы меня, ну конечно, ну да, слышу. Шепот-то я слышу, только вот мой герой, понимаете, ничего не разбирает в латыни, поэтому я... Слышать-то я слышу, но я ни хрена не понимаю, если честно. И что происходит, в том числе не понимаю. Меадиува. Меадиува. Давайте посмотрим, что такое меадиува. Ну это я. Адиува. Помоги мне. Почему гавайский-то? Латинский. Так. Оплакивающая кого-то. Так. Здесь что-то написано. Скрижаль. Это очень важно, если вы умеете еще читать по латыни. Ну, сейчас мы, наверное, попробуем. Пропеката в Нивис. Влитис до Лебвнд. Да, но я боюсь, что здесь как бы все уже зашифровано из серии специально, чтобы нельзя было прочитать с помощью переводчика. Ну давайте. Про Пекката. За грехи. В Нивс. Нивс. Нет, в Нивс. За грехи всех. Мвлтс. Почему Мвлтс? Вот это что, в латыни тоже такое было? Мвлтс. Ух ты, нифига себе. За грехи многих и многих. Долебвнд. Долебвнд. Так, итак, читаю, что получилось. За грехи каждого человека они оплакивают. Черт побери, ну здесь, если честно, как бы я латынь, конечно, не знаю, но раньше вот то, что я читал, как бы оно более-менее звучно. То есть не было такого, как бы, чтобы там раз, два, три, четыре согласных подряд. Вот. Ну, видимо, тоже такое возможно. Ну, ладно, что ж. Оплакивают, значит, оплакивают. Окей, так. Ну, не убежал, видимо, да. А чё не все золото? Ну, понял. Не задавать лишних вопросов. Так, пым. Так. Не куео мовере. Я так понял, не двигайся дальше. Не куео мовере. Не куео мовере. Я не могу двигаться. Ну, статуя... Это что, статуя сказала, что ли? Ну, ты можешь двигаться с моей помощью. Бум! Видишь, можешь. Так. Ну, это, конечно, я некрасиво сделал, но тем не менее. Так. Вигилабад. Вигилабад. Так, Вигилабад. Смотрим, что значит. Бдительный.
Нет, вигиланат бдительная, вигилабат. Он смотрел. Хм, интересно. Не, ну латынь... Я всегда думал, что латынь такая, которая не использует особо вот эти всякие глаголы. Нет, не то. Всякие спряжения, склонения, где мне нужно учить там разные там 20 форм глаголов, чтобы нормально понять то, что кто что говорит. Вот, но оказывается, здесь тоже есть особенности. Видимо. Да. Замерший в ужасе. А это нет, это как бы не считается той статуей. Ну, бежали дальше. Не, здесь просто я первый раз я дошел именно до портала, но я просто бежал там и ни хрена не делал. То есть по-бырому, чтобы так быстро у меня был такой спринт по всему поэтому посмотреть вообще, как оно и что оно. И здесь я хочу прям вот, чтобы до каждого камешка разобраться, что происходит-то. Что, как, чему. Вот, золотая... Молящая помощь, которая так не пришла. Те суплику ме риперири. Те суплику ме риперири. Так, Т, подожди. Т. Т. Суплико ме риперири. Умоляю тебя, найди меня. Ух ты. Не, ну я постараюсь, конечно. А что будет интересно, если прыгнуть вниз? Глупая идея просто, но мне просто интересно. Вот, что будет, если да, вот вниз? Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Ну ладно, не буду. Еум прохибе. Еум прохибе. Еум прохибе. Остановите его. Найди меня, остановите его. То есть, видимо, духи летают, и каждый думает по-своему. Кто-то решает, что меня нужно допустить, кто-то решает, что я кому-то помогу. Кто-то решает, что я... Задание выполнено по какой причине? Угу. Так, Эллу позолотили ручку и ножку. И вторую ручку, и вторую ножку. Ну, слушайте, канат-то обычный, не золотой. Так, я что-то здесь не сделал. Ага, понял. Да, давайте. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, she'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options: death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now and find out what awaits you beyond that portal. То есть чувак из серии решил повеситься, да, а не чего. То есть он говорит, что лучше прям сдохнуть здесь от голода и холода, нежели чем там идти дальше и пытаться там что-то сделать. Ну, мы ж ради чего сюда пришли-то? Не для того, чтобы здесь сдохнуть от голода и холода, поэтому побежали дальше. Там, говорит, какой-то портал будет. Молодая римлянка в панике. Она в тунике, а не в панике. Воло Морири. Так, давайте посмотрим. Воло Морири, значит. Ну, это прям как Валар Маргулис. Воло Морири. Я хочу умереть. Ну, не знаю. Ну, ты вроде так как бы не очень живая. Судя по тому, что... Пинь! Ладно, не будем вандализмом заниматься. Идем дальше. Так.
Кстати, можно убрать? Спасибо. Призывально, значит, сюда, видимо, да? По тестными... ну это уже было. Это мы что-то там переводили, я уж даже и не помню, что там конкретно. Для меня стоит на коленях, словно... Адиува, это мы тоже слышали. Это я все переводил, потом можете отмотать, посмотреть. Так, ну не я переводил, а Google переводчик переводил, а я просто смотрел. Человек как бы умер. Наверное, очень давно. Ну это, видимо, человек, который побоялся. То есть он последовал его совету и не пошел в портал, а остался здесь. Иначе бы, я так понял, он бы тоже был в золоте отлит. Ладно, поехали. А вот сейчас будет разбежавшись прыгнуть со скалы. Нет, не получилось. Ну ладно. И разбежаться не получилось, и прыгнуть особо тоже. Используйте вперед, чтобы достать фонарик. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Да, трындежа будет очень много, готовьтесь. Да, еще загрузок будет очень много. Так. Ну что, Оу. Тихо. Смотри, ну давай смотрим. Продал двух женщин. Интересно, кто это такие? Как бы яблочек-то взять или что это? Или гранаты это? Кушать, наверное, все равно захочется. Рано или поздно. Или не захочется. Ну ладно. А мы вот... фиг вам. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you, and what were you doing in the shrine? Yeah, you know, agricultural goddess of springtime? You're not from around here, are you? And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you, and what were you doing in that shrine? No idea what you're talking about. Oh, wait. Ну зачем врать? Я не понимаю пока, зачем врать. You know, not right in the head. That's all right, friend. Everyone's welcome here. We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from, exactly? Hey, not so loud. Just saying that name could land you in trouble here. If you haven't heard, his cultists burned down half of Rome last year. Horrible business. I heard Nero executed some of them, but a lot of people are still angry with them, even down here. So, Отправление Нерона. Keep it to yourself. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So, let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Я так понимаю, Нерон-то что там он? Когда у нас откинулся? Где-то, ну, в районе, грубо говоря, до 50-го года от Рождества Христова, что ли. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, кто такой Нерон, и, короче, когда он откинулся. Ну, раз уж мы начали, как бы, вот так вот прямо вот научно изучать вот эту вещь, давайте мы так и... Так, Нерон. Нерон. Римский император.
А, нет, он наоборот, он уже после 50-го. С 13 октября 54 года по 68. Ну, короче, да, в районе где-то середины, так скажем, 1 века. Мгм. Хорошо, ну мы понимаем, где примерно, в каких временных рамках мы находимся. Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Look, you seem like you might need a little extra help, and I'd feel a lot more comfortable if I Ну ладно, showed you чувак, the видимо, way. напрягся, поэтому давайте согласимся. На первый раз. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. человека. No idea Трое how, пропало. since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your handsome new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous Гуляющая old девка. bore won't be magistrate for much longer. К Anyone ней who нужно helps будет обязательно voting out наведаться. today Люблю их. drinks at my bar for free tonight. Кстати, вот уже одна золотая статуя есть. Politics. I'd stay clear of it and her, if I were you. She's... Да как это держаться подальше-то? Вы it's not что? my way to say. Нет, такая Down симпатичная on your женщина, right и держаться is от нее our подальше. farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Ah, don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. О, кто-то. And this central plateau is where the Кто-то шепчет magistrate здесь. and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Galerius, you're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. I expect the magistrate wants to brief you about the Golden Rule. It shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. Follow me. The only thing you really need to understand right now is the Golden Rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10. Made us throw straws. And whoever drew the short straw had to be executed А, by не совсем even так. nine. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die. Ну, for децимация the это crimes of другое. the collective. Когда за грех одного казнят всех We все call it 10. decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the Golden Rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. He's up these stairs. Это, видимо, самый крутой человек вот здесь. Ави. Ави Цезарь, да. Ави Цезарь. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? A curious name to match a curious accent. But I digress. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you?
A secret city built deep in the mountains many hundreds of years ago. In good time. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates. Понятно, то есть намек он не понял. И, видимо, он мне намекает с другой стороны, что хрен ты отсюда выберешься. All that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary Что as a даже city without и sin? сексом заниматься нельзя. Well, I'm not sure I believe that. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, the many shall suffer for the sins of the one. From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All Город, that короче, matters навернется is that сегодня, да? somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Barbaric? Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists, and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual Вот preference. здесь, там прямо, наверное, римлянин так и сказал, да? When our people are starving, they are given food rations, and when they are wronged, they Или у вас have тут the опять right to bring the повесточка guilty нарисовалась? party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson, and so on. No other civilization in the world is so advanced. Всё And you логично have пока. the hubris to call us barbaric? Of course. What else would we do with those prisoners of war who would otherwise have been executed? And besides, there are laws for their protection as well. On occasion, but our gladiators are almost all volunteers seeking glory, or condemned prisoners who would have been executed anyway. I do not see the harm.
Вот вообще не интересует, если честно. Ну хотя меня сейчас закидают чем-нибудь, поэтому давайте это тоже нажмем. Of course, but with fewer rights come fewer responsibilities, and the right to be protected by their fathers and husbands. Давай, дальше. You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year? It's hard to blame the people for being angry about that. Are you talking about our practice of decimation? Of course. We could hardly unite all these warring tribes without a disciplined, Как бы я с ним formidable полностью в этом legion. согласен. С другой стороны, если бы я был бы в Легионе, я был бы полностью с этим не согласен. То есть, как бы, все зависит от точки зрения. Ладно, признаю свою ошибку и погнали дальше. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time. Догадливый старикашка, и умный. Надо это понять. И записать. 2,000 years? That is unfathomable. Please Пока врать не tell будем. me, in your time, what did you see? What had become of us? Это лишний вопрос, Of мне this кажется. city? Он не должен знать. I have imagined it, our downfall, 1,000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled Сейчас окажется, across что ради меня instructions. закололи там десяток I have рабов. to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? Кстати, да, были. I assume Кости. that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Well, I suppose that's all I can ask for. Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, Умно. it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate Свалите на after меня. today's Молодец. election. Молодец, да. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Спать уже хочется. 12 часов уже. А зачем позже-то? Ну давайте сразу все сдадим. Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Me? Why would you suspect me? I've just told you. I'm about to sacrifice my own life А to это, извините, мой ensure критический these взгляд people на have a вещи. second chance. What reason could you possibly have to suspect me of all people? I'm glad you think so. Ну, Without trust, я бы добавил еще один without вариант each other, ответа. we won't be able to prevent what is about to happen. То есть, априори считается... Блин.
правильным, а здесь никому, ну, нельзя как бы ставить правильно. То есть есть некоторое количество детективов, например, тоже Агата Кристи. Как минимум один детектив есть, где в итоге такой финт ушами финальный, что там убийца оказывается сам рассказчик. То есть этого никто не ожидает. Ну, то есть, ну, здесь могли бы тоже как бы это немножко обыграть. То есть не доиграть до конца, но как бы привнести это, что никому нельзя доверять даже этому чуваку. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. You mean you couldn't speak Latin before you arrived here? How strange. But the gods are active here, and their temples and shrines hum with power like nowhere else in the Empire. Perhaps when Proserpina brought you here, she planted the seed of Latin in your mind so that you could better serve her. Indeed. If I understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? No, I don't suppose you do. But I'm hoping that even if you're not burdened with a sense of self-sacrifice, you'll at least see the sense in self-preservation. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Вопрос. Если я назову And неправильно. one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo На карту in the выдали? Forum. Уже I я не heard знаю, где там. wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Где там охрана Аполлона, там этот Лукреция там. Винца-то можно ваше, римского, вашего знаменитого, нет? If you're snooping around in my possessions, you're wasting your time. Да пошел ты. Я сказал расследовать, я расследую. Что ты тут бегаешь, как, блин, потерпевший? Так, во-первых, ты кто? Ты кто? Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Это наглая, да? Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Now, remind me, Мне нравится why эта are we бабенка. having this conversation? You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it
really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. I suppose we will. Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Попробуй найти Сентиллу. Во. That doesn't surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its И paddock. вообще как бы He's upset, пропало of трое course, человек из but he says he's too busy with закрытого the города. election to help look Интересно. for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's done. You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. Ну, давайте I без think этого. it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest, and my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Scintilla. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Oh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Жалко, ладно, сорвалась. Эх, хотел раскрутить ее на... Ну, не раскрутил на... Ладно, давай еще поговорим, что тут. Whatever are you wearing? Do I need to ask Horatius to escort you out of here? Get out, you horrid barbarian! Хорошо, хорошо. Всё. Ладно. Так, ну она явно любит свою сестру, то есть она ее явно не крала. Как-то ее надо найти, то есть ее сестра одна из 3 пропавших. Так. Citizen. Эй, кто тут у нас развлекается? Кстати. Золотая статуя, между прочим. Понимаю, это потому что, видимо, не первая итерация этого города. Что написано? Сенти Малеол, где же экскремент только пахнет просто. Ну-ка, давай поговорим, чувак. Ой. What were you two talking about? Может, с ним поговорим? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. What's he offering you? Money? Favours? What's your vote worth to him? A spit of a fauna career. We've lined up all the votes we need already. Mark my words, Malleolus is going to be magistrate by the end of the day. And if I tell him you've sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? Oh, you just made a big mistake. Malleolus is going to hear all about this.
and he'll make you suffer the tortures of Tartarus while you're still alive. Sturcum Ты, кстати, так не представился. Ну ладно, я тоже не представился вроде. Поэтому мы как бы в равных условиях. А карта есть вообще? Нет? Нет, 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 нет. А очень хочется, чтобы была. Потому что, если честно, скоро заблужусь уже в всем этом великолепии. Так, чернильница. Не, пока мы красить не будем. Потому что качественно нужны документы. Слушайте, ну для как бы настолько детективного сюжета, как бы здесь слишком много разных интересных записочек, карт и прочего, которые не являются как бы, ну, активными. То есть, ну, блин, странно. Так, хорошо. Да, Паш, я попробую тебя направить. Да, не надо меня направлять, спасибо, я... О, ну-ка. Путь к тайному свету. О, там и друг. Правда, первый раз завтра. Чего? Так, описание. Путь к тайному святилищу. Войти в пещеры за театром, затем повернуть направо на первой-второй разведке. Ну это, конечно, хорошо, блин, но... I'm afraid this area is private. I must ask you to leave. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, "What is your story?" Потому что не знаю, кто такие жрицы Весты. The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity, rather more indirectly. Вот поэтому я так But и to be сделал. honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. You really don't know? You are from far away, aren't you? Well, I am one of the priestesses, charged with keeping the sacred flame in Rome's shrine of Vesta burning. I take it you know who Vesta is? Vesta is the mother goddess of hearth and home, and the guardian of the Roman people. Ходили легенды, что если огни Весты потухнут, то Рим падет. You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Сейчас я честно расскажу. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you? Older. I see. I wonder if... Она что-то знает. No. Она что-то поняла сейчас. I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. I know. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty,
always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help. But she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. Короче, до хера совпадений, я понял. Don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Thank you. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth, and come back to me if you discover any patterns. I don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace. То есть кого-то нужно убить, там They изнасиловать и ask for прочее. blessings, for good health, Вполне себе bountiful логично, что harvest, лучше этого не military делать. victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. Учитывая, что But here, it уже seems как they бы поняли, require что much more of us. богохульство не является I find myself нарушением золотого reminded of an правила. especially pertinent tale from our great poet То Ovid есть in his случайно как epic бы и Metamorphoses. вы это сделать не Would you сможете. like to hear it? It is rather long. Ну давай послушаем, да? Wonderful. It goes like this. Baucis and Philemon were an old married couple living a humble life in a small town. They go from door to door, asking for a place to stay the night, until finally they come to the little cottage where Baucis and Philemon live. They invite these strangers into their house and offer them food. They begin gulping down the old couple's wine, and then she notices something strange. Her wine pitcher keeps says to her husband, Philemon, I think these men are gods in disguise. Immediately the vagrants metamorphosize and they confide they didn't mind the meager offerings. They were just pleased that you have passed our test. But everyone else in this city failed. So old Baucis and Philemon escape up into the mountains safely, and they receive their wish. Meanwhile, Jupiter Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred, but I like to think it's that we should always show compassion. I'm pleased to hear it. Так. And did you notice anything? A pattern? Oh, well then. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind, and it must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent. Why do you ask? You can, assuming they're eligible and willing. All of the male citizens who are willing and able to attend, and well, you're not a citizen, but if it's by using whatever gifts the gods gave you, nothing untoward, of course. I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. As I said, I'm planning to hold it before dusk, but I suppose I could hold it. As you wish. Certainly. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Так, то есть через эту ее впатию можно выборы ускорить. Я понял. Так, а если я зайду наверх, что будет?
Почему ты здесь? А, ну потому что здесь. Ну так, блядь, shit happens, поэтому... Здесь, ладно, красить не будем. Какие-то тайнички? Нет, 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 нет. Я вообще не понимаю, зачем здесь красть деньги. Здесь, так понимаю, деньги мне... Вот мне, по крайней мере, деньги не нужны будут точно. То есть... Красть деньги, чтобы что? Чтобы сразу же всех залило золотом. Нет уж. Нет уж, нет уж, нет уж. Так, а было бы неплохо понять, где я нахожусь, то есть, чтобы... Ну ладно, пойдем по квесту. Пойдем по квесту. Слушайте, ну... Почему вот он золотой, вот, да? То есть, ну, то есть понятно, что это уже не первая, видимо, инкарнация этого города. Да, не первая. Так, ладно. Что ж мы тут имеем? Тут мы имеем храм Аполлона. Опаньки. Лукреция. Здрасте. Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient and a dear friend. Julia. She was a good woman. She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that Genetricum Fututo and scratching his eyes out. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. May Apollo keep you safe. May Apollo keep you safe. Опаньки. Я тут столько уже трындю и только сейчас понял, что у меня выключен микрофон. Там я просто, когда смотрел на статую, думал, что для, блин, такого большого Аполлона какое-то слишком маленькое. Так, ладно. Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Decius, I'm not making you a bow. But why? You know why.
But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Раздобыть лук. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, хорошо. А где, где мы возьмем череп? Чувак, привет. Здрасте, юноша. Вы Make кто? sure you stay away from that empty shrine. Давайте поговорим. A new face. Salve, and welcome to a little community. You arrived on a sad day, friend. What with Julia? Well, I'm an architect. Or help out with repairs and try to stop. But you probably don't want to hear about the... Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines, but there's one thing that puzzles me. The oldest shrine... Well, yes, or it could mean that there were Greeks living and worshipping. Who really built this place? If only there was a way we could talk to the people. Gladly. Personally, my fate, they're an ingenious feat of Roman engineering. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. And the rest is funneled to the shrine of Proserpina. Hey, not so loud. Just talking about that could... I'm not saying it's impossible. But you'd have to find a way in... You mean the Great Temple? Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, unfortunately, someone else... You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the... So we're all left wondering, which god is... Unless somebody figures out a way inside. Of course. Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And my vote isn't for sale. Oh, it means someone thinks I'm a sinner. Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Понятно. Hey, nothing gets by you. Sorry, that was mean. Yeah, and when you grow up in the north, as I did, in the city of Нахуя сюда еще повестка совать, а? Все было так хорошо, все нормально было. Интересно, исследую мир, блядь. Херакс, блядь. Да, да, очень интересно. До свидания. Nice of you to say, in any case, or at least it's not just graffiti. The strange thing is, I keep my purse. I've never really been interested in any of... If I had to guess... Strange bunch. They insist there's only one god, and that if there are any of them here, they won't admit it. All I know is, if these threats keep escalating, eventually... What? Really? I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who's someone who lives or works in the forest. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I'd tell you the same. There are much worse places to live out your days. But once you get used to the fear, knowing that a single slip... Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe. Fatus, they weren't nearly as tolerant as... Some people say it's divine, the work of a god. But I'm not so sure. I mean, once you've been here long, which means one of... And I'm pretty sure. Good. Then I hope you'll agree. The first is to leave. The second... Good question. Nice to talk to you. Да, мне с тобой не очень, если честно.
Я все надеялся, что... Так. Да. Здравствуйте. Так, ладно, давайте пока заканчивать, потому что... Мне уже, честно, пора спать. Но слушайте, ну количество золотых статуй здесь впечатляет. То есть это не первая инкарнация города, и с одной стороны. И было бы неплохо дать мне карту с другой стороны. Потому что, ну, елки-палки. Динария. Фонарик. Динарий скок? Не скок. А, 1. Понятно. Вот, ну как-то дальше будем смотреть, чем дальше. Ну вот опять же, вот еще одна статуя. Не могу пошевелиться. Ну, естественно, не может. Это же из золота сделано. Если бы люди из золота могли шевелиться, то получился бы фильм «Терминатор 2». Вот. Пока мы на этом закончим. И в следующий раз начнем с этого самого места. Уже не прошло. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Командир корабля и экипаж прощается с вами. Желает вам приятного полета.